Evet, YouTube 3. bölüme hoş geldiniz. Molotov şeysini bitirmiştik. Sıradan rutin. 1930 devam ediyoruz. I moved crates and delivered messages. The guys busted balls and told stories from the old country. Mostly we just waited. I got to thinking, maybe life in Salieri's crew wasn't gonna get me clipped. Sonra bir anda bastılar değil mi? Fight çıktı sonra bir anda. Yeah. Boss is waiting for you. Thanks. UPS Türkiye'de çok kötü çalışıyor ya. Önceden iyiydi. Sonra bir el değiştirdi sanırım. Ondan beri baya kötü. There he is. Sorry I'm late. Take a seat. And it's collection day, boys. So Tommy, you'll drive. Paulie and Sam can handle the rest. It'll be routine. Just a handful of stops today. Bill at the motel was a little short last month. So make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll protect them. Hasılat günü. We're better than that. But the bills still due, and everyone pays up. We can handle it. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. Adama bak. Oh, Vinny sent to say he's got something for you, Tom. Head to him first. Bini neredeydik lan? Probably just wants to tell you some bullshit story Ha. about some guy he whacked 20 years ago. Silahçımız. Neymiş acaba bizim için şey yaptığı şey? Ne vereceksin bize? Hey, just the guy. Merhaba. I saw this, and I thought of you. Neymiş o? Bu ne oğlum? Dergi mi verdin bize? Ha yok. O farklıymış, tamam onu aldık ama. Ne bu? Revolver. You ever carried a rat? Shot him at the fair a couple of times. Right. That don't count. Pointed at the target over there. Neredeki hedef? Good posture, real mean. Now, click, bang. Bring off the walls. Okay. Lan mermisi yok. Now show me a reload. I open the chamber and away you go. Doldurmuyor. Kanka doldursana. All right. Last thing needs to be hidden. Stick it in your belt. Good to go. When Ha shooting tamam. starts, Silahı nasıl get kullanacağımızı behind falan something gösterdi. and don't shit yourself. Thanks, Vincenzo. I appreciate it. Hey, Appreciate it. Frank and the boss, Vincenzo. Look, you guys need to be careful today, okay? Ha, daha onlar var değil mi senin? He lost the cars. Ah, what's losing some... Onlar alırsın You ya. know how to get into one of these, Tommy? Elbow goes through. Reach inside. Easy. And an afternoon to Aa, bu arabayı mı tamir etmiş? Ay çok tatlı duruyor. watch Rengi birazcık kötü de araba çok güzel. and learn. Aa, kapıyı açtı. You're a regular magician, Ralphie. Come on, Tommy. Show me what you can do. Okay. Car. You got it. Görüşürüz. Aldım bu arabayı. Have a good day, fellas. La çalışsana. Zeytinköy'den mi? La çalış. First we got Al. Huh? He runs a bakery on Longman Street. You know it? Yeah, I know it. Al's late again? Seems so. That's too bad. Monitörler çok pahalı ya. Acayip pahalı yani. Sıfırını alsan daha mantıklı. Ben sana söyleyeyim. En dandik monitör 500 lira falan böyle. Kullanabileceğin dandiklikte olan. Kullanamayacakların 400, 350, 400 lira falan. Bana korna bassana, ben de basacağım bundan sonra. Lan orada durmuş öyle. Ya korna basıyor bana.
Bulamazsın ki. Bulabilecek misin oradan? Çalışan böyle hiçbir sorun olmayan şey bulamazsın yani, sanmıyorum. Okay, this is it. Hadi bakalım, ilk mekanımıza geldik. Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure. Just follow my lead. Biz de mi geliyoruz? Gelelim. Onlar muhtemelen bozuktur, ben sana diyeyim ya. Sam, Polly, how are you? We're good. How's little Julia? Not oku. Sevgili ben bu mektup karşılaşırsan kendinize ödemeni yapmaya yükümlünüzün temerrüre düşmesi durumunda olduğunuzu bildiren bir mektuptur. Bu miktar en geç 15 Temmuz 1900 tarihinde ödeme edildir. Bu borcun ödenmesi isteklerinizi reddettiniz. 2 hafta içinde olmadığı sürece banka evinizi... Aha, haciz geliyormuş. Ha, not so little now. She's turning into a pain in the ass, just like her grandma. That's good to hear, Al. Real good. Sen nereye gitti hani? Konuşsana oğlum. Buna bir daha mı bak? Yo. Kanka ne oldu lan? Baka mı girdik? Olmamıştır ya öyle bir şey. Semih takip et. Hala Semih takip et diyor. Adamla konuşamıyorum ki. Oğlum bunda yok ki bir şey. Silahı da falan çekemiyorum yani, bir şey yok şu anda. Dur bakayım. Ha. Biz bunlardan sonra girecekmişiz. Okey. Now, you got any trouble around here? Any punks causing problems? No, no, nothing like that. Dur. Takılma ona, You dur. got the money. I got it waiting in the back room. Tommy will get it. You stay here where we Getirelim. can see you. It's been real slow this month, Sam. I was worried I wouldn't have enough. Al, I know you'd never hold out. Adam haciz gelmiş but ama it's good bir you tık. worry. I mean, how can we protect you and little Julia? Sigara kartı bulduk. Where's the money? Tommy. We got places we need to be. İngilizce konuş be. Table, brown envelope. Ver bakayım. Allah fena sövüyor bize teyze ha. I Çok got it. sövüyor. See you next month, Al. Let us know if you need anything. Anything at all. Sure will, Sam. Sure will. Tamam. And give our best to your mom. Huh? Atla bakayım arabaya. Yetiş yetiş, koş hadi gidiyoruz. Bak ilerliyorum, hadi bin. Okay, next up we got old Eugene's place. China store up on Tallow. He's not dead yet? Almost. Heard his nephew's taking over. Neredeyse öldü, nasıl bir şey lan? Guy who used to run this next place, Tom? His name's not Eugene. Guy's a Chinaman. But it sounds like Eugene. Well, that's what we called him. Polly slammed his head into the counter back in, what, 27, I think? Bu oyunu falan Yeah, oynayabilirsin it bu was arada. hilarious. İsmet Han sen After de. that, no problems at all. If you look, you can still see the blood. Poor Eski old bir oyun ama bastard couldn't yenilenmiş stub hali it bu. out. We keep some of these guys on our books to remind the Chinatown gangs they're in our city, not theirs. But we don't know Eugene's nephew, so he might need reminded too. Hadi kimin kornası daha çok basıyor, hadi. Hadi. Lan yürüsene. Verdik işte yol. Lan yürü. Allah senin belanı.
Çekil lan yoldan. Al sana korna. Adam durdu yolun ortasında, ben ne yapayım? Polis bey. Aha, Çin sokağı mı? Ne burası? Öyle bir şeydi değil mi? Ne? Oyunun adı ne? Oğlum dönerken her dönüşümüzde teker niye şey yapıyor? Kayıyor araba. Normal bir şekilde dönüyorum yani. Çok da bir şey yapmıyorum. Ya bu kadar mı yavaş dönmek lazım? This is it. Ya Steam'den alabilirsin de onu çok pahalı Steam'de. Yani acayip pahalı. I'll cover this one, Sam. You sure? Sure, I'm sure. Biz bekliyoruz mu? He's doing the store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. Just gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. Ne oluyor lan içeride? Yeah, İçeride Eugene's fight nephew çıktı. ain't having much fun right now. Dur When he's bakacağım going, birazdan. Polly don't stop. Once we were putting a squeeze on this tailor over in Holbrook. The guy ended up in a wheelchair. Link engelledi de ben görebiliyorum, bakarım birazdan. İçeride fena fight çıktı ha. Hatta linki kopyalayayım ben. Unutmayayım. Here he comes. He's a fast worker. Kopya. Tamam. Evet. Drive Burayı da before the hallettik. cop show, Tom. Next stop's Bill at the motel. Eugene's nephew's guy's money is ours next week, with some extra besides. He Neyse doing kafayı okay? çıkarttık He's artık, okay. geçelim. How's the shop counter? Yeah, that's seen some more blood. How much blood? And nothing he can't scrub out. Once he's back on his feet. You want to come out with us again, Tom? Get to hear even more about Chinese Araba nephew çok iyi guys ya. scrubbing their own blood out of shop counters. Yeah, seems like it's not too hard. Öndeki de güzel bu arada ha. Kind of not hard. Öndeki ayrı bir güzel. Comes natural to you guys. Don't see why it can't come natural to me. So anyone could do this. Me and Polly, we've been working Benim these geçme streets for sıramdı. years. Bana niye You korna come in çalıyorsun and ki? You think you know it all? I'm not saying that, Sam. You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. Sam, I think you oughta... No, Polly. Ah, bastık gidiyoruz. Oy, çok güzel yol. Çok sevdim ben burayı. I think you gotta say you're sorry, Tom. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. You got him though, Sam! You got him! Arabada geçen muhabbet ayrı bir şey yani. Nah, you didn't get me. When little Tony first came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his chain. Yeah, you did better than him anyways. Normalde bundan daha kaliteli görüntü verebiliyorum bu arada yayına. Ama işlemci 95 dereceyi buluyor, kapanıyor. I hate it out of the OBS. city. You hate it most Yayın places. verdiğim programı Yeah, but kapatıyor. out here it's Onun için worse. sıvı How come soğutma there's a lazım. place so far out of town on our books? Out of town's the safest place for deals. The safest place for card games. The safest place for most of the things we do. Ay We're manzaraya bak. expecting a big bag of money today. The guy owes. Çok It iyi ain't ya. big. Boss will be pissed. Yeah, this place Yo, is a real Alman. earner. Aman Alman ne? Oftentimes the Amerika. places that get you the most dough are the ones most people don't look at twice. Just recently the motel's had a new lease of Mafya life. serisi şeyde Last indirime stop girecek before I lost tekrar. heaven for rum coming up from Cuba. İkinci They oyununa dragged falan this far. alabilirsin. Sure they Kış do. indirimlerinde And Steam'de. that's how we can sell it so expensive. Bill's motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri Oh, protects it, but he lets the other families use it too. Even Morello? To keep the peace? Sure. Oh, Plus, it's bastık far gidiyoruz. enough away Lan that araba no one sonradan cares. gözüktü. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the boat. Yok mu peki karşı şeritten virajdan araba çıkması?
Anyone else starting to miss the side of streets and Bas! sidewalks? You not one for the Bas! great outdoors, Basma. Polly? Dur. He's not one for anything. O döneceğiz. Indoors, outdoors, in the city, out of the city. I hate it out here. Tüh Like when be. we sit in the field Onu da doing geçerdik some de. booze handover or something. It's always knee deep in shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates. But happy to oblige. Kaç bastık lan biz bu arabayla en son? Bu oyunu mu? Muhtemelen vardır. Okay, there it is. Finally. Arkadaşlar merhaba. Ödeyin lan borcunuzu. Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Okay. Ne güzel lan gas station. Biz niye indik ki arabadan? İnmeyeydik iyiydi bence. etme, yakma onu, etme ha. Ya patlayacağız. Kodu falan bulursun. Aa, vuruldu. I took one. Jesus Christ, Polly. Tell Salieri from here on out this place is ours. Capiche? And don't come back, or you'll end up in worse shape than your friends. Get Sam. They're trying to beat information out of him. I gotta get you to a doctor. I can wait. Sam kaldı oğlum içeride. Get Sam out of there. Okay. Okay, just hang on. Dayan lan birazcık. Ağzına gelin lan buraya. Değil mi lan? Ağzına. Yok mu merdiven falan sağdan soldan çıkan bir şey? Yok. Burası yok. Aha. Ana ne? Oy. Kim açtı lan kapıyı? Ne oldu lan orada? Doldur silah doldur. Aa! Lan bir canım kaldı dur. Allah öldük. Ben bu tuzlara alışıncaya kadar bu oyunda. Gizli gizli mi halledecektik acaba? Aga be. Tommy'yi öldürdük. Hayır lan. Tuşları hep karıştırıyorum ya. Over here. Sakin. Nerede? Lan burası ne? Neymiş bu? Allah. Kaçın kaçın. Canım kalmadı. Anasını satayım. Ağzımıza sıçtılar. Kaçın.
Lan oğlum niye böyle oluyor? Çok fazla adam varmış aşağıda. O kadar tahmin etmemiştim. Başka bir yerden de giremeyiz muhtemelen. Sadece orası vardır. Gizlenmek için buna basıyor da. Yani çok da bir gizlendiğim sayılamaz bununla. Ha, ilk önce aşağıdaki. I wanna get anyways. I got my own ways to put a guy down. This shit won't last forever. Yat lan aşağıya. Gel bakayım sen buraya. Sen şuranın altına bir sokalım. Ne oluyor lan? Biri pırt pırt gidiyor yukarıda. Burası kapalı zaten belli. Buraya bunu koyduklarına göre buradan çıkış ya. Çok da şey yapmamak lazım. Adam mı girdi buraya? Fark edildik mi? Edilmemişizdir. Sanmam. Yok yok bir şey yok. Devam. Var mı? Yok. Yat lan aşağıya. Burası da temiz. Burası ne? Balkona mı çıkıyor? Terasa mı? Ha, burası da temiz. Tamam, aşağıya bakacağız artık. Ya herkes aşağıda zaten ama asıl sıkıntı orası. Onu nasıl yapacağız? Lan yok yok, görmedin lan. Allah. Adam bacağından 2 defa vurdum. Yat lan aşağıya. Şunu bir al. O ne oğlum? 3 mermide nasıl ölüyor? Çık lan aşağı. Çık lan aşağı ne lan? At aşağıya. Demek böyle. Tam çözdük. Geliyorum dur. Sam, they really went to work on you, buddy. Christ. Come on, you'll be all right. You're tough as nails. Aha. O ne lan? Oh shit. He's got the money, Tom. Oh, catch the bastard. Gel lan buraya. Ver lan o parayı. Nereye gitti? Where is Sam? He's okay. Inside. Then go get the money. Alacağız dur. Bas. Ona değil öbürküne. Ha, bu ikisi mi? Ananız. Dönmedi araba. İkisi de mi şey? Farklı grup. Keko nerede saklanıyor? Buradan çıktı. Gel lan buraya Keko.
Rastgele sıkıyorum ha. Allah belanı senin. Ay senin ben yapacağın işi seveyim. Dön buraya. Teker patladı, gitmiyor araba. Aa, bir canım kaldı. Gel lan buraya. Ya senin ananı, şuradan geçecektim ben. Allah, bir de o gitti yukarı yola çıktı ya tekrar. Ben sapmıyorum abi normal yoldan o zaman. Yürüyün gidin lan buradan. That was when I saw the cost. What it meant to be on the inside. I should have took off there and then. But I couldn't go back to being a nobody. Ne oluyor lan? Ne oldu orada? Adam indi falan, bir şeyler oldu. Intermezzo. 1938 mi? 8 yıl gittik lan ileriye. Norman'la konuşuyoruz. Didn't feel that way at the time. Me parking on that particular street, taking a break just when Paulie and Sam are coming around the corner, what are the odds? I felt like, I don't know, like someone was watching out for us. Whatever helps you sleep at night, pal, but it's a lucky break all Aa the lan, same. bitrate niye 4000'de I mean, kaldı? one day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat. And then next you're stuffing your pockets full of Sorry guys. Salieri's dirty money. 4000'de kalmış Lording bitrate, over arttırdım. the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn 10. He paid off cops, politicians, judges, and anyone he couldn't buy, he scared into looking the other way. He did seem to have the city jumping in its own shadow, I'll give you that. You hear anything about Joey Crackers? Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah, that's the guy. Ha, geldi alacağım ben onu, bakacağım birazdan. The way I hear it, Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. God damn it! Önüne bak lan. Moron! You drive with your goddamn eyes closed? Look at this. Jesus, Mary, Joseph, Tom Morello, I didn't know it was you. You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well, then, I'm sorry, I was driving real slow. You're saying this is my fault? No, no, sir. I ain't never been in no accident. Well, repairs are gonna be expensive. Görüşürüz. Oh, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. The grill's a little bent up is all. I mean, I got a cousin that can... Aha. Polisler de hiçbir şey yapmıyor ha. Muhtemelen Google'a yazınca çıkar bu arada kodun şeyleri, oyunları. Bakarsın orada. Someone spun you a tale, pal. You got an informant right there says Morello made a mint every time Crackers went to the mat. That's true too.
And still, Morello left that poor sap dead in the street. Head all caved in. Aga be. That don't square. Maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Don Salieri chalked it up to Morello not being able to think straight when he was mad. You, have any more run-ins with Morello's crew back then? Not at first. For a couple of years after I joined up, things were quiet. We got into a few dust-ups with guys trying to muscle in, but elsewise it was just the usual routine. We're running booze, offering protection, me and the boys doing the rounds to collect, small time. But I ain't gonna lie. Most days, we was also having a bit of fun. Bazı ara sahnelerde onun şeyleri düzeltememişler, hala FPS durup giriyor mesela. Adil oyun. 1932 dedik ve Tommy, thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. What do you need? You know, there's a race coming up. Oh, yeah. Paulie and Sam have some money on the local. Mikey Dunn. That's the guy. He's a good kid, but a bit of a scrapper. Not too smart with his money. A few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. I like fast cars. I figured it'll be a bit of a hobby. Turns out, Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers to gal jobs, and I start placing a few bets on him here and there. Next thing I know, I've made all my money back and more. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was. We ran all the competition out of town. But now Ralph says there's a hotshot European entering the race, and he's got a car faster than our boys by a country mile. How much do we stand to lose? A truckload. But not just our outfit. A lot of guys from the neighborhood come to me for financial advice. They've all put money down on this kid. It'll be like Black Thursday around here if he loses. Well, for everyone except Morello. Oh, you think he's from the European? Oh, I'm certain of it. You want something to happen to the driver? Can't find him. Morello's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers will stand. Everyone will cry foul, say the race is fixed. What about his car? That's the ticket, Tommy. Ralph knows a guard at the track. You go down there tonight, you boost the European's car, bring it to one of our mechanics, and make a few adjustments, you bring the car back. Should be no problem, boss. Anladım. Can I get a drink here? Evet, YouTube 3. bölümün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. You kidding?